Hello everyone. In this video we are going to discuss about principal values of inverse trigonometric functions. Okay. So we have 6 inverse trigonometric functions: sine inverse, cos inverse, tan inverse, cosecant inverse, secant inverse, cot inverse. Okay. Functions நாலே நமக்கு தெரியணும். Functions நாலே it will take an input, okay, and spit out a unique output, okay, for the given input. In the given input க்கு ஒரு unique output கொடுக்கும். Okay, that is what we call as a function. If you take a function f, it will take an input x and will give out a unique output y, okay, for this given x. Okay, that's what we call as a function, right? So in place of that f, இங்க நான் f ன்னு சொன்னாலே அந்த பிளேஸ்ல f அப்படிங்கிறது என்னது ஃபங்க்ஷனோட நேம். ஓகே, இங்க அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்னது? இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் தட் இஸ் sin inverse. ஓகே, ரைட். ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இன்புட் இருக்கும். ஓகே, தட் வில் give an output. ஓகே, இன்புட் எடுத்துட்டு. ஸோ அந்த அவுட்புட்டுக்கு பேர் தான் பிரின்சிபல் வேல்யூ. ஓகே, நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸோட அவுட்புட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், இந்த இன்வெர்ஸ் ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன அவுட்புட் கொடுக்கும்? ஓகே, அவுட்புட்ஸ் ஆர் ஆங்கிள்ஸ். ஓகே, வி டீல் வித் தெம் இன் ரேடியன்ஸ். ஸோ பாருங்கள், ஆங்கிள்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்? ஒரு ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, ரெஃபரன்ஸ்க்கு we start from here, this 0 degree. Okay, radians la deal பண்றோம். So just 0, this pi by 2, anti-clockwise direction measure பண்றோம். This is pi, this 3 pi by 2. ஒரு rotation complete பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are back to the initial point க்கே வந்துட்டோம். That is 2 pi again. இது anti-clockwise measurement. Okay, suppose நம்ம clockwise measure பண்ணோம் அப்படின்னா we consider the angles to be negative. Okay, so பாருங்க, this 0, this is minus pi by 2. Okay, same pi by 2, same 90 degrees measured here. ஆனால் டைரக்ஷனுக்கு நம்ம ஒரு சைன் வச்சுருக்கோம். Okay, we consider it to be negative because இது clockwise measure ஆகுது. Okay, this is minus pi, this is minus 3 pi by 2, this is minus 2 pi. Minus 2 pi. Okay, back to the same level. Okay, so in the picture la பார்த்தோம்னா நம்ம 0 ல இருந்து 2 pi reach பண்ணிருக்கோம். இந்த பிக்சர்ல நான் 0 ல இருந்து minus 2 pi reach பண்ண மாதிரி இருக்கும், but we call it minus 2 pi to 0. Okay, negative first. Okay, anyhow, புரியலனாலும் பரவாயில்ல, no issues. பட் clockwise மெஷர்மெண்ட்னா என்ன, ஆன்டி clockwise மெஷர்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. எங்கே பாசிட்டிவ்ல மெஷர் ஆகும், எங்கே நெகட்டிவ்ல மெஷர் ஆகும். ஓகே, ரைட். when we deal with the values of sine inverse, நம்ம வேல்யூஸை எந்த குவாட்ரண்ட்ல கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட், இந்த ரெண்டு குவாட்ரண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ரைட். அதுக்கு நான் ரீசன்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் கொடுக்கல. ஓகே, ஐ வாண்ட் டு மேக் திஸ் வீடியோ bit short. We'll discuss those reasons in future. Okay, right. So first and fourth quadrant. First quadrant அப்படின்னா it measures from 0 to pi by 2. Okay, fourth quadrant அப்படின்னா it measures from 0 to minus pi by 2. இது clockwise direction, இது anti-clockwise direction. Sorry, இது anti-clockwise direction, இது clockwise direction. Similarly, coming to cos inverse. So cos inverse அப்படிங்கும்போது இதோட வேல்யூஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள்ஸ் இது எல்லாமே. ஓகே, அதனால தான் குவாட்ரண்ட்ஸோட நேம்ஸில் வேல்யூஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ காஸ் இன்வர்ஸோட வேல்யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும். வி டோன்ட் கன்சிடர் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். ஓகே, தட் மீன்ஸ் 0 to pi, 0 to pi by 2, pi by 2 to pi. ஓகே, நெக்ஸ்ட் tan இன்வர்ஸ் வந்தாலும் சேம் ஸ்டோரி தான். ஓகே, காஸ் இன்வர்ஸ் பேசுன மாதிரி
cot inverse வந்தாலும் same story தான். Okay, sin inverse-க்கும் என்ன வேல்யூஸ் எந்த குவாட்ரண்ட் சொன்னனோ அதே குவாட்ரண்ட்ஸ் தான் tan inverse-க்கும். cos inverse-க்கு என்ன குவாட்ரண்ட் சொன்னனோ அதே குவாட்ரண்ட் தான் cot inverse-க்கும். first and second. Okay, இங்கே first and fourth. Okay, similarly you can also have for cosecant inverse here and secant inverse here. Okay, இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். Okay, right, சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு when it comes to tan inverse and cosecant inverse, but அதெல்லாம் நம்ம டீல் பண்ணல. Okay, that's not okay, that is fine. Okay, right. Okay, to problem simpler solve பண்றதுக்கு it is enough if you remember these things. Okay, right. So பாருங்க என்ன நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், யாருக்கெல்லாம் எந்த குவாட்ரண்ட். ஓகே, sin inverse, ஓகே, cos inverse நான் எழுதுறது பார்த்துக்கோங்க. then comes tan inverse here, அதுக்கப்புறமா tan க்கு அப்புறம் cot inverse, then comes cosecant inverse here, then comes secant inverse. இதுக்கெல்லாம் first and fourth quadrant. ஓகே, இதுக்கு first and second quadrant. you can see இதுக்கு ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வராது எப்பவுமே இந்த மூணு பேத்துக்கு. ஓகே, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் மெஷர்மெண்ட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். ஓகே, ஸோ இதோட ஆன்சர் எப்பவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும். சைன் இன்வர்ஸ், tan இன்வர்ஸ், கொசிகண்ட் இன்வர்ஸ் இதோட வேல்யூ பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, டேக் கேர் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ், இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, வில் டூ சம் ப்ராப்ளம்ஸ். there are some relations. Sin inverse of sin x is equal to x. Okay, cos inverse of cos x. என்ன inverse trigonometric functions ன்னு சொல்றோம் பேரு. ஓகே ஓகே, அப்போ ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷன் சைனை இன்புட்டாக கொடுத்தா என்ன பண்ணும், பேக் டு த சேம் வேல்யூ, என்ன இன்புட் கொடுத்தீங்களோ அதுக்கே திரும்ப வந்துடும். ஓகே, யூ ஷுட் ஹேவ் த ஐடியா அபவுட் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனோட வேலை என்ன? ஓகே, ஒரு இன்புட் எக்ஸ் கொடுக்குறீங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் அப்ளை பண்ணுறீங்க, யூ வில் கெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ஓகே, இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை எஃப் இன்வர்ஸ்க்கு நீங்கள் இன்புட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா that will give you back. f inverse-னா என்ன? f inverse-னா என்ன? அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு இன்புட் கொடுத்துரும். ஓகே, f எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா f inverse இப்படி ஒர்க் ஆகும். ஸோ f inverse இதை இன்புட்டாக எடுத்துகிட்டு எக்ஸே அவுட்புட் கொடுத்துருச்சு பாருங்க. ஓகே, ஸோ நீங்கள் எஃப்பும் அப்ளை பண்ணி f inverse-ம் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா, இல்லை f inverse அப்ளை பண்ணி f அப்ளை பண்ணுறீங்க, எப்படி பண்ணீங்கன்னாலுமே you will get back to the same input. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், f inverse அப்ளை பண்ணி f அப்ளை பண்ணுறோம், அப்போ இன்புட்டே ஆன்சராக வந்து. ஓகே, x tan inverse of tan x is equal to x. Similarly works for all other functions. So என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், இந்த x எங்கே இருக்கணும்? ஓகே, this x is coming as an output of sin inverse, coming as an output of cos inverse in the second place. Third place coming as an output of tan inverse. Okay, ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் எங்கே இருக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, இப்போ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அப்போ இந்த எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்கும். இந்த எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். ஓகே, இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்கும். ஓகே, டைரக்ஷன்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ், இங்கே ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் கிளாக் வைஸ். ஓகே, ரைட், யூ நோ, ரைட். ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். வில் டேக் சம் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ். So we will, okay, so you will understand the idea how to work with problems, right? So problem paranga, question number 1. If we have sine inverse of 1 by 2, okay, we know 1 by 2 is nothing but sine of, okay, namalukku sila special angles theriyum. Okay, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. Okay, 0 degree அப்படிங்கிறது just 0 radiansல, இது pi by 6, pi by 4, this pi by 3, pi by 2. Okay, ஸோ இப்போ பாருங்க, 1 by 2 என்ன எழுதலாம், sin pi by 6 ன்னு எழுதலாம், sin 30 degree. Okay, you should not write sin inverse of sin 1 by 2, that is meaningless. Okay, 1 by 2 ஓட வேல்யூ என்னது, 1 by 2 is equal to sin pi by 6. அதான் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன், pi by 2க்கு பதிலாக sin pi by 6 எழுதுறேன், அவ்வளோதான். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ பாருங்க,
sine inverse of sine pi by 6, pi by 6. Okay. நம்ம யாருக்கு அவுட்புட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் sin inverse ஃபங்க்ஷனுக்கு, that is coming out to be pi by 6. so pi by 6 நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த குவாட்ரண்ட்ஸில் இருக்கா 1 and 4. pi by 6 எங்கே வரும், ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல தானே வரும். this is 0, pi by 6 30 degree somewhere here. okay, pi by 6. okay, so we are done. okay, output நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற குவாட்ரண்ட்ல தான் வந்திருக்கு. okay, if we have sine inverse of minus 1 by 2, that is sine inverse of, okay, minus அப்படியே எழுதிக்கோங்க, 1 by 2 அப்படிங்கிறது sin pi by 6. okay, so இங்க என்ன பண்ணணும், we know minus sin theta அப்படிங்கிறது என்னது, that is sin of minus theta அப்படிங்கிறது minus sin theta. we can also use this relation this way, minus sin theta அப்படிங்கிறது sin of minus theta, என்ன வரும், sin of minus pi by 6. okay, so we can have minus pi by 6. so check பண்ணிக்கோங்க, நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல தான் இருக்கணும். minus pi by 6 clockwise directionல மெஷர் பண்ணீங்கன்னா we have minus 30 degree. okay, right. next, let us say we have sine inverse of sine 5 pi by 6. okay, or 2 pi by 3. 2 pi by 3 நீங்க just cancel out பண்ணிட்டு just 2 pi by 3 inverse functions தான். okay, they will swallow each other. okay, அப்படி பண்ணிட்டு 2 pi by 3 னு ஆன்சர் எழுதுனீங்கன்னா தப்பு, because 2 pi by 3 அப்படிங்கிறது என்னது, 2 into 60 degree, that is 120. okay, 120 degree அப்படின்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட் குள்ள போயிடும், அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை, நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல தான் ஆன்சர் வேணும். so what you have to do, sin inverse of sine of 2 pi by 3 அப்படிங்கிறது pi minus pi by 3. okay, 180 degree minus 60 degree னு எழுதலாம்ல, 120 degree இது. okay, அதனால 180 degree minus 60 degree னு எழுதிருக்கேன். so என்ன வரும், sin inverse of sin, there is pi minus theta, sin pi minus theta அப்படிங்கிறது sin theta. okay, so the answer is pi by 3. இப்போ இந்த pi by 3 பாருங்க, நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு. okay, that is 60 degree, pi by 3. okay, so ஐடியா என்ன, கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ அப்படியே நம்பிடக்கூடாது. ஓகே, நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்மளோட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா டொமைன்ஸ், குவாட்ரண்ட்ஸ். ஓகே, அந்த குவாட்ரண்ட்ஸ்க்குள்ள ஆன்சர்ஸை கொண்டு வரணும். ஓகே, சிமிலர்லி இஃப் யூ ஹேவ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஆஃப் let us take 5 pi by 3. okay, 5 pi by 6 எடுக்கலாமா, okay, that you can do. okay, 5 pi by 3. so 5 pi by 3 அப்படின்னா 5 by 3 னு எழுதி 5 pi by 3 னு எழுதிட்டீங்கன்னா that is wrong. okay, ஏன்னா 5 into 60 degree is 300 degree. 300 degree first or fourthல வராது. okay, because first quadrantல anti clockwise measure பண்ணணும், fourth quadrantல clockwise measure பண்ணணும். okay, 300 degree வராது. okay, clear, 300 வராது fourth quadrantல, clockwise measurementல வராது. okay, think about it. okay, so இப்போ என்ன பண்ணணும், sin inverse of sin of 5 pi by 3 அப்படின்னா நம்ம இதை என்னென்னு எழுதலாம். okay, we can write it as 5 pi by 3 pi plus theta னு எழுதலாம். pi plus theta எழுத முடியுமா, 300 degree. okay, it is better நான் pi plus theta னு எழுதுறது பதிலா 2 pi 360 minus 60 பக்கத்தில் இருக்கு, 360 minus 60. so என்ன வரும், 2 pi minus pi by 3. so 2 pi minus pi by 3 in the sense ஒரு ரொட்டேஷனை எப்பவுமே கன்சிடர் பண்ணாதீங்க, that is sin of minus pi by 3. so this is minus pi by 3 because minus pi by 3 is allowed. okay, minus pi by 3 fourth quadrantல வந்து. okay, I think you are getting this idea. okay, similarly you can try for, this is question number 4. question number 5, sin inverse of minus root 3 by 2. okay, sin inverse of minus sin pi by 3. okay, similarly you can do for
sine inverse of sine 3 pi by 5. Okay, and so on. So many problems can be considered. Okay, 3 pi by 5 na eppadi deal pannonu paathukonga. 3 into pi by 5, that is 180 degree by 5, 36. So 3 into 36, so that is 90 plus 18, 108. 108 degree first or fourth quadrant la varadu. Okay, so you have to do something. Okay, idu neenga enna எழுதலாம், sin inverse of sine of pi minus, what's that, pi minus 180 degree minus 72 degree இல்லையா, pi by 5 ங்கிறது 36 அப்படின்னா 72 அப்படின்னா 2 pi by 5. ஓகே, ஸோ என்ன வந்துடும் நம்மளுக்கு, sin inverse of sine of 2 pi by 5. ஓகே, இப்போ நம்மளோட angle 2 pi by 5, this is just 72 degree, first quadrantலே வந்துடும். So we are happy. Okay, 2 pi by 5, 72 degree. So the answer is 2 pi by 5. Okay, so that is the idea. Let's meet in the next video.